see yet. Okay. It's downloading. But before it was more than 200. It was before. Now I don't see. I also don't see anything yet. I'm not sure if it's launched. We'll wait. It's kind of strange. Yeah. Yeah. We online. Okay. Всем привет. Lena, you let us know, or Naya, let us know how many people and when is a good time to begin. Okay, I can see some people are writing. They can see us and they can hear. And I see about 201 people in person. Oh, yeah, here we are. Всем привет, рада вас приветствовать. Мы начинаем эту встречу. Прежде всего, хотим поблагодарить Ричарда за то, что он предложил встретиться сегодня со всеми и ответить на ваши вопросы. Переводить? Mm-hmm. Hi to everyone, and first of all, I'd like to thank Richard for meeting with all of us and answering our questions. And I'm glad to see you all here. Хочу представить нашу переводчицу Ксюшу. Ксюша, спасибо большое, что согласилась сегодня быть с нами. I'd like to introduce our interpreter, Ksyusha. Thank you for being with us today. You're welcome. И сейчас Лена чуть-чуть скажет по структуре нашей встречи, и мы после этого начнем. And now Lena says a little about the structure of our meeting, and after we will start. Всем добрый вечер. Сначала Ричард проведет нам небольшую сонастройку, чтобы мы настроились на его передачу. Good evening, everyone. And first of all, Richard will make an attunement for us to be attuned for his transmission. Затем Ричард расскажет нам о своем видении, ответив на наши вопросы, которые мы заранее прислали ему, которые тревожат сейчас в это время всех нас. And after that, Richard answers the questions which we sent him before, all the questions that disturb all of us, and he also shares his vision of the situation. После этого он также будет готов ответить на ваши вопросы, которые сейчас в прямом эфире на канале YouTube вы нам зададите. And after that, he also will answer your questions, which you can write there on the YouTube channel, and we give it to him. После этого мы закончим медитацией. Так что настройтесь, мы передаем слово Ричарду. And we finish with meditation, and please be attuned. We give the word to Richard. Thank you. And a warm welcome to all of you, my friends. I'm very happy to be talking to you again. And I've been thinking very much about all my Russian friends. Я тепло вас приветствую, друзья, и я думал о том, я думал о своих русских друзьях. Я очень рад встрече с вами. I have a strong feeling that the awakening all over the world is very strongly rooted in Russia, and this is partly why I want to keep in contact with you, because there is something powerful happening in your country. У меня есть сильное ощущение, что
то пробуждение, которое происходит сейчас, оно имеет сильные корни в России, и поэтому у меня есть сильное желание оставаться в контакте с вами. И Richard, just the last part. Just that it seems like there is a powerful awakening occurring in the Russian people, in the Russian culture. И да, я говорила о том, что есть ощущение, что очень мощное пробуждение происходит именно в русских людях, в российской культуре. So I feel very strongly connected to you all. И поэтому я ощущаю очень большую связь с вами. So I'd like to do a small, short attunement, just so we all connect in through our breath together. И я хотела бы сейчас сделать небольшую настройку, так чтобы мы все соединились через наше дыхание вместе. So we can just close our eyes and come inside. И вы можете закрыть свои глаза и переместить внимание внутрь. And bring your awareness down into your belly. И перенести свое внимание вниз в живот. And deep in your belly, behind your navel, is a point, a single point. И углубить свое внимание за пупок. Там есть точка, единая точка, точка And 1. this is the point, I call it the one point. И эта точка, я называю ее точка 1. And it's the place where everything comes to rest inside us. И это место, где все приходит в вдохновение внутри нас. So it's like the hub of a wheel. Это как хаб такого колеса. And we can always come into this place and bring our breath and our awareness into this place of deep stability. И мы всегда можем прийти в это место и перенести наше внимание в эту точку глубокой стабильности. And whatever craziness is happening in the outside world, we can always bring our deep awareness to this safe place. И какое бы сумасшествие ни происходило во внешнем мире, мы всегда можем перенести наше внимание в эту точку спокойствия. And it's here that we connect with each other. И именно здесь мы соединяемся друг с другом. And here we connect with all beings. И здесь мы соединяемся со всеми живыми существами. And we connect with the source of being itself. Мы соединяемся с источником бытия, как есть. So just spend a few moments enjoying this presence together. И просто насладитесь этим ощущением присутствия совместного. So even when I share the words that will follow, this silence is the most important thing, the place where we all meet together. И несмотря на то, что я дальше буду делиться с какими-то своими словами, вот именно эта точка, она является самой важной точкой, где мы соединяемся друг с другом. So I encourage you to listen from this very deep place, from the source of your being. И я прошу вас слушать именно из этой точки глубины вашего существования.
источник вашего And существования. then you're listening from the deepest place rather than from the mind only. В этом случае вы будете слушать из самой глубокой точки, вместо того, чтобы слушать из ума. And then you have the best opportunity to hear and feel the resonance of truth. И в этом случае вы будете слушать и видеть резонанс правды. And one of the questions that I have been asked is about how we discriminate truth. И один из вопросов, который мне задавался, был о том, как мы отличаем правду. Especially when there are so many different messages and different teachers and teachings and all these crazy things and wise things together. It's so important to know what is the truth for each of us. И особенно, когда очень много разных учений, учителей вокруг, нам очень важно отличать, в чем состоит правда именно для нас. And I'm going to say some wild things, some prophetic things in this call. So you will have to measure for yourself from the wisdom of your body whether that feels true for you. И я скажу несколько таких диких вещей. Я скажу о том, что каждому из вас нужно измерять, находить ответ в правде вашего тела. So our body knows what the truth feels like already. Наше тело уже знает, в чем состоит правда для нас. And we can bypass the mind and its games by just feeling it right in our core. И мы можем пропустить игры ума, просто перемещаясь прямо в тело. So maybe also consider how you feel now and consider how you may feel at the end of this call and see if you can determine a difference. И вы можете заметить, как вы себя ощущаете сейчас, и сравнить это с тем, как вы будете себя чувствовать в конце этого разговора, и проверить, есть ли. And sometimes trust and truth take some time we take some time to arrive at it. It takes some contemplation time. И иногда доверие требует определенного времени на созерцание. So my most important teaching is the art of contemplation, because it gives you the ability to know what is correct for you in life, because it only comes from the core of who you are. It's not to do with anything you've learned or anything anyone has told you. It is only from the core of who you are. И мое самое глубокое важное учение — это искусство созерцания, потому что оно приходит из основания того, кем являетесь вы, не оглядываясь на какие-то внешние источники. Оно идет из того, кто вы. So it's no outside system, even gene keys or human design or any of these things. It goes deeper than all of those outside things. It's just in the core of the body that we find our stability and our knowing. И оно идет не из каких-то внешних источников, будь то генные ключи, human design или что-то еще. Оно идет прямо из источника вашего существования, прямо из источника вашего бытия. So the art of contemplation, it provides us with all the answers to all our questions. И искусство созерцания предоставляет нам все ответы на все наши вопросы. So whatever question you have, whether it's about the past, whether it's about the future, whether it's about a problem or a challenge right now, the art of contemplation will answer that question.
И каким бы ни был ваш вопрос, будь то вопрос о прошлом, будущем, о каком-то вызове в жизни, о том, что сейчас, искусство созерцания — это то, что даст вам ответ. So we no longer need mentors or masters or teachers or any system on the outside. И вам больше не нужны никакие ни менторы, наставники, учителя, никакие системы снаружи. Of course, we can follow those things and we can enjoy and appreciate those things. Конечно, мы можем следовать этим учениям и уважать их, But truth can only be determined from inside the body. но правду можно определить только изнутри тела. So we have to challenge everything we hear from the outside. И нам нужно бросить вызов всему, что мы слышим снаружи, If it doesn't feel right. если это не ощущается правильным. So the art of contemplation, it takes some time to learn. И искусство созерцания требует определенного времени, чтобы научиться ему. You can, I have this is my book in English. You can get it in Russian, The Art of Contemplation, and it's very thin and easy to understand. И это моя книга на английском, вы можете ее приобрести на русском. Она очень тонкая, и ее очень легко понять. And it's essentially understood with 3 levels or layers to it. И на самом деле она имеет 3 слоя, 3 уровня в себе. Some of you already know this. Некоторые из вас об этом уже знают. And the most important is to create a pause. The first one is pausing. И самое важное, и первая стадия — это создать паузу. Первая — это пауза. So we create inner space and then we drop our question into the inner space. Мы создаем пространство внутри и опускаем туда свой вопрос, в это пространство. And then we keep contemplating over time. И затем мы продолжаем созерцание все время. And after some time, if you're committed to the process, the second thing happens, which is called pivoting. Something changes inside us. И затем через некоторое время происходит вторая вещь, это появление точки опоры. Pivoting is a little bit uncomfortable because something is breaking through. Truth is breaking through from inside us. И в этот момент может быть таким некомфортным, потому что что-то прорывается наружу, так прорывается правда наружу. So it's a little bit uncomfortable, but it's also exciting because there is a process going on inside us. It's powerful. Это может быть некомфортным, но это очень волнительный, прекрасный процесс, потому что он очень мощный и происходит внутри нас. Это проявление правды. And then we have to be calm and we have to be gentle with ourselves and give it a little more time. И нам нужно быть спокойными, бережными к себе и дать еще немного времени этому. The body is contemplating the truth. Так тело созерцает правду. And then finally it arrives. И затем в конце происходит прибытие. And suddenly everything makes sense inside us. И в этот момент все обретает смысл внутри нас. The mind is clear, the emotions are clear, and the physical body feels joyful. Ум очищается, эмоции проясняются, и физическое тело ощущает радость. Because our question has been answered on a much deeper level than we ever considered it would be. Потому что ответ на наш вопрос получен на гораздо более глубоком уровне, чем мы могли предполагать. So, for example, someone in one of the questions asked me about one specific gene key, like gene key 28, for example, is an example.
Как, например, кто-то в вопросах спросил меня про конкретный генный ключ. Например, это 28-й генный ключ. Просто для примера. And you could choose anything to И, contemplate. и вы можете выбрать все, что угодно для созерцания. But let's choose this one as an example. 28. I want to take the word immortality. Давайте возьмем этот ключ, 28-й. Я хочу взять слово бессмертность, бессмертие. And let's say I want to understand what that means inside me. И давайте скажем, что я хотел бы узнать, что такое, что это слово означает внутри меня. And how it's connected to the fear of death, these deep fears that the body holds. И как оно связано со страхом смерти, с этим глубинным страхом, который хранится в теле. So I could tell you what that means on the surface through my mind. И я вам отвечу, что это означает на поверхности моего ума. But you can experience it in your body as a revelation. Но вы можете прочувствовать это в теле как откровение. And you will have to go through those fears inside yourself as you contemplate it. И вам нужно будет пройти сквозь этот страх внутри себя по мере того, как вы созерцаете его. So that takes some courage and some commitment. И это требует определенной смелости, храбрости, приверженности. But if you really want to understand it, you have to keep on contemplating it over time. Но если вы действительно хотите узнать об этом, то вам нужно продолжать созерцать, наблюдать в течение времени. And then one day you will suddenly understand it inside yourself. И затем однажды вы внезапно поймете его внутри себя. And perhaps you will have a memory of your own immortality. И, возможно, у вас будет воспоминание о своем собственном бессмертии. And that will feel really good for you, rather than a question that's answered on the surface. A question that's answered deep inside us is so much more powerful. И для вас это будет совершенно отличаться от того, как если бы этот ответ был получен на поверхности, на уровне ума, отличаться от того ответа, который вы получите на уровне тела. And this is the third phase, the final phase of contemplation. It's called merging. И это третья стадия созерцания, третья стадия наблюдения, которая называется соединение. And then we merge with the truth. И тогда мы сливаемся с правдой. And it's a very strong, powerful experience, a memory experience. И это очень мощный, очень глубокий процесс воспоминания. So I begin with this because it's the most important thing that I can remind you of. Я начинаю с этого, потому что это самая важная вещь, о которой я могу вам напомнить. So any question you have, if you apply this journey of contemplation, the answer that will be revealed from inside you. И каким бы ни был ваш вопрос, если вы совершите это путешествие созерцания и поместите этот вопрос внутрь, вы найдете ответ. So having said that, I'm now going to share some of my insights from your other questions about lots of different things. И когда я об этом рассказал, я хочу поделиться с вами своими инсайтами от ваших вопросов, которые были об абсолютно разных вещах. But all your questions are interconnected. You know, all questions are connected together at the core. So that's what I'm going to answer today is the question that's behind all the questions. И все ваши вопросы, они взаимосвязаны, и все связаны между собой в сердцевине. И я хочу сегодня ответить на тот вопрос, который стоит за всеми вашими вопросами.
So someone asked about in Gene Keys the activation sequence. Кто-то спросил о последовательности активации в генных ключах. And this is a very funny question because the question is, shall I begin it now or shall I wait until things calm down? И это очень забавный вопрос, потому что он звучал как, нужно ли мне начинать последовательность активации сейчас или подождать, когда все успокоится? I love this question because I don't know whether you mean calm down inside you or calm down in the world. И мне очень нравится этот вопрос, потому что я не знаю, должно ли все успокоиться внутри вас или в мире. But it doesn't matter. Но это не имеет значения. We may have a long wait until things calm down. Нам может потребоваться много времени, прежде чем все успокоится. So the activation sequence, when you contemplate it, the 4 gene keys of your activation sequence, they will bring you core stability. И последовательность активации, эти 4 генных ключа, в то время как вы их созерцаете, они вам дают основу стабильности вашей. Because they will bring you into a state of being deeply aligned with your core purpose in life. Потому что по мере того, как вы их созерцаете, они дают вам сонастроенность с вашей целью, ядром вашей жизни. So again, this is the beginning of the most important foundation of working with the gene keys, is to work with these 4 gene keys of your activation sequence, because they bring you into the core of your truth, your stability in life. И это основа, эти 4 генных ключа, они приводят вас в вашей стабильности, в вашем ядре, в вашей правде. And be careful if you think you've finished the activation sequence. И будьте осторожны, когда вы говорите, что вы закончили последовательность активации. There is no finishing. У нее нет окончания. There's only deeper and deeper stability. Есть только более глубокая и более глубокая стабильность. So this is what the world really needs right now. This is what individuals need to find this place of deep core stability on the inside. И это именно то, что сейчас нужно людям, и это то, что нужно каждому человеку сейчас обрести стабильность в себе, внутри, в своем ядре. And when I came to Russia last year and I experienced your group working with the gene keys, I really felt this core stability in your group and in your people. So I feel like your people can be very stable. И когда я приезжал в Россию и наблюдал за группой людей, которые работали с генными ключами, я наблюдал, что они очень как раз-таки укоренены в своей сути, и мне кажется, что вы можете быть очень стабильными в своей сути. So please keep working with this sequence over and over again until you feel like this deep, deep stability connecting you to the earth. И, пожалуйста, продолжите работать над этой последовательностью до тех пор, пока вы не услышите, не получите такую глубокую стабильность, укорененность в своей сути. Because we have a situation in the world right now where many of us have been waiting our whole lives for this moment. Потому что сейчас у нас ситуация в мире происходит, та, которую многие из нас ждали практически всю жизнь. It's the beginning of the declining of the old civilization. Это начало отказа от старой цивилизации. And this means that many things will break down. И это означает, что многие вещи разрушатся. And in such a climate, we really need this core stability more important than anything else.
И в таких условиях нам нужна эта стабильность внутри больше, чем что-либо другое. It tells you where you need to be, who you need to be with, when you need to move, when you need to stay still. The core stability tells you everything you need to know in a time of crisis and change. Эта стабильность внутри говорит вам о том, где вам быть, кем вам быть, с кем вам быть, когда вам нужно уехать, когда вам нужно остаться. Она отвечает на все ваши вопросы в такие времена. So in the last 4 months, I did a process of going through the activation sequence with a group of 2,000 people all around the world on an online program called a Deep Dive. И в последние 4 месяца я провел курс по последовательности активации. Это были 200 человек со всего мира. Он проходил онлайн. And this was a very powerful process, a journey. И это был очень мощный процесс путешествия. And my own personal journey was a journey into a deep contemplation about rebirth. И мое личное путешествие здесь было о глубоком созерцании перерождения. And I think Lena is going to, and Naya are going to translate this 5 videos I made about the subject of reincarnation and rebirth. И я надеюсь, что Лена и Ная переведут эти 5 видео, которые я сделала на тему реинкарнации и перерождения. And I had many breakthroughs in myself about understanding these things. И у меня было много прорывов моих собственных о глубоком понимании этих вещей. And I dropped some of my own fear around death in this process. В этом процессе я оставила некоторые свои собственные страхи о смерти. And the real contemplation is around these siddhis in our gene keys. What are your siddhis? И настоящее созерцание в этом процессе происходит возле ситхи в ваших генных ключах. Какие ваши ситхи? So when you look at the gene key of your radiance, for example, this gene key is all about your karmic legacy that you will leave behind. И, например, когда вы смотрите на генный ключ вашей сферы сияния, этот генный ключ отвечает за кармическое наследие, которое вы оставите позади. And one of the questions was a husband and wife who had very similar gene keys and a strong mission together. And this, often we find when we find people who we are strongly aligned with, it's because we have a karmic legacy together. И иногда один из вопросов был о том, что муж и жена имеют очень похожие ключи и имеют определенную миссию здесь. И очень часто случается, когда у нас одинаковые ключи, мы оставляем... That's the karmic legacy we are... Yeah, what is your karmic? The question is, what will your karmic legacy be? И это тогда то кармическое наследие, которое мы оставляем за собой. И вопрос был о том, какое кармическое наследие мы оставим. And we need to be careful around this subject because we have inherited some old paradigm views from our spiritual teachers. И это вопрос, в котором нам нужно быть очень аккуратными, потому что у нас осталось такое некорректное видение от старых духовных учителей. I know so many people who come to me and they say, this is going to be my last life.
Я знаю очень много людей, которые приходят ко мне и говорят, что эта жизнь моя последняя. And I'm immediately suspicious when I hear this. Я сразу же становлюсь очень подозрительным, когда я это слышу. Because the old paradigm is all about escaping the wheel of samsara. Потому что старая парадигма, она была о том, чтобы выйти из колеса сансары. We have this spiritual pressure to escape this earth plane. И у нас есть определенное духовное давление, чтобы уйти с этого земного плана To transcend the body as quick as possible. и расширить тело так быстро, трансцендировать его так быстро, как только это возможно. And become one with the angels or the unified field. И соединиться с ангелами или с единым полем. And almost it feels like a failure if we have to reincarnate again. И если нам приходится реинкарнировать снова, это ощущается практически как ошибка какая-то. To me, this is an old paradigm view. И для меня это старая парадигма. We are creators. We are here to create the future. Мы творцы, и здесь мы для того, чтобы создавать и творить будущее. The next stage in our evolution will be we can consciously reincarnate with the people we love, the places we want to, and we will retain the memory between lives. И следующей стадией нашей эволюции будет возможность реинкарнировать в том месте, в котором мы хотим, с теми людьми, которых мы любим, и сохранять память о предыдущих воплощениях. Because there's very exciting things happening coming soon on this planet. Потому что здесь происходят очень замечательные вещи, которые скоро придут на Землю. And we waited millions of years for this moment. И мы ждали этого миллионы лет. This isn't a moment that you want to escape. И это точно не тот момент, который вы хотите пропустить. This is the moment where suddenly we begin to remember everything. Это момент, в который мы внезапно начинаем вспоминать все. So I offer you this view to contemplate, when you consider death and rebirth. И я предлагаю вам посозерцать это, когда вы будете думать о смерти и перерождении. So, yeah, I'll stop there on that subject for a moment. I may come back. Сейчас, да, я остановлюсь на этом моменте на некоторое время. Я, может быть, потом к нему вернусь. In this new world that is coming, we need to really be focusing on creating something beautiful. И в этом новом мире, который приходит, нам нужно действительно фокусироваться на создании чего-то очень красивого. We can only really do that if we agree to return. И мы можем делать это только если мы согласимся на то, чтобы вернуться. And then we agree to build something together that we can return into. И тогда мы можем прийти к соглашению о том, чтобы строить что-то вместе, чтобы вернуться к этому потом. And many of you know human design and have heard some of the prophecies or predictions by the founder of human design, Ra Uru Hu. И многие из вас знакомы с human дизайном и наверняка слышали о предсказаниях, пророчествах создателях human дизайна Ра Уру Ху. And many of the questions that I received were about Ra's predictions and prophecies. И часть вопросов, которые поступили, были о предсказаниях, которые сделал Ра. And I was a contemporary of Ra, one of his students. И я был его современником, одним из его студентов. And also, I think, one of his friends. И я думаю, что также был одним из его друзей. As far as he had friends. Если только они у него были. And
I strongly challenge his version of the truth. И я готов и сильно готов бросить вызов его версии правды. Ra was a genius at reading patterns. Ра был гением в чтении паттернов, шаблонов. But I find that his view of the patterns is very narrow. Но я обнаружил, что его видение паттернов очень узкое. And he is very limited by the language he uses. И он также был очень ограничен языком, который использовал. This is why I changed the language to create the gene keys from human design. Поэтому мне пришлось изменить язык, чтобы создать генные ключи из Human Design. So that we had a fair language, a balanced language that allowed a spectrum of possibilities. Так, чтобы у нас был сбалансированный язык, позволяющий нам иметь спектр возможностей. So the patterns that Ra reads into the future, the patterns are correct. Но те паттерны, которые Ра читает в будущем, они корректны, они правильны. But the interpretation is very narrow and limited. Но его интерпретация очень узкая и ограниченная. So what I see is different. То, что вижу я, отличается. Ra sees that we have come from being a seven-centered being, moving to a nine-centered being. И Ра говорит, что мы пришли из семицентрового существа для того, чтобы стать девятицентровым. My intuition is the opposite. Моя интуиция говорит о противоположном. When something becomes more evolved, it doesn't become more complex, it becomes more simple. Когда что-то становится более развитым, когда что-то развивается, оно не усложняется, но упрощается. So Ra is right when he says the nine-centered being is a transitionary being. И Ра прав, когда говорит, что девятицентровое существо — это переходное существо. Right now we are in a deep transition as a species. И прямо сейчас мы находимся в глубочайшем переходе как вид. And we have many things to learn from human design. И у нас есть множество вещей, которые нужно учить, So выучить. it's a wonderful, valuable teaching. Это замечательное, очень ценное учение. But it is transitionary in its current form. Но оно переходное в своей текущей форме. What I see is that actually the nine centers is moving to three centers. И я вижу, что 9 центров, они перейдут в 3 центра. And that three centers represents the Trinity. И эти 3 центра представляют собой Троицу. And the Trinity is imprinted all throughout the cosmos. И эта Троица находится во всей Вселенной. It is a universal vehicle for consciousness. И это универсальное средство для сознания. So it is a fitting vehicle for the next phase of our evolution. И это подходящее средство передвижения для следующей стадии нашей эволюции. And I don't have time yet in this call, and I haven't taught this widely yet, the three-centered vehicle. I could draw it, I can show it to you, but I'm not going to do so because I'm not ready to yet. But I want you to know that the nine centers is really three threes. It's three trinities. Я не уверен, что у меня есть время сейчас, во время этого звонка, чтобы более подробно об этом рассказывать, но я могу об этом написать, рассказать, нарисовать. Я уверен, что девятицентровое существо — это и есть та самая Троица, это 3 по 3.
Ra and I, we have a relationship like Freud and Jung. Ра и я, у нас были отношения, как у Фрейда и с Юнгом. Freud brought the initial transmission of the unconscious and how the unconscious works to humanity through psychology. И Фрейд в психологию принес впервые передачу о том, что такое бессознательное. Jung was Freud's student, and then he took it further and further into the collective unconscious. И Юнг был его студентом, и он расширил эту идею дальше до коллективного бессознательного. And Freud couldn't see it from the same way. И Фрейд не мог этого увидеть с той же точки, в этом же ключе. And this is the way of evolution. И это просто путь эволюции. We stand on the shoulders of giants. Мы стоим на плечах гигантов. Someone will stand on my shoulders one day. Кто-то однажды встанет и на мои плечи тоже. And take it even further. И увидит большую перспективу. So we're not here to escape. И мы здесь не для того, чтобы сбегать. We are here to return into these new vehicles. Мы здесь для того, чтобы вернуться в эти новые средства передвижения. And we return in these fractal groupings, like pods of dolphins, like pods of higher consciousness. И мы вернемся определенными фракталами. Вы знаете, как стаи дельфинов, стаи сознания. So when Ra describes these new children coming, И когда Ра описывает этих новых детей, которые придут, he describes them through the lens of fear, он описывает их с точки зрения страха, like there's something wrong with them как будто с ними что-то не то. and they won't be taken care of and they will be autistic and all these things, these sick things. И он говорит о том, что о них не будут заботиться, и они будут аутистами, о том, что они будут больными. What a sad story that would be. И что это вообще за грустная история? Is this a story you wish to identify with? Это история, с которой вы хотите себя идентифицировать, Because one man speaks it? только потому, что кто-то вам ее рассказал. We have to measure these things inside ourselves. Нам нужно проверить эти истории внутри себя. We are going to build a new world. Мы собираемся построить новый мир. We are going to transcend the tunnel between death and birth. Мы собираемся расширить границы между смертью и рождением. We are going to return with these deep fractal families together. Мы собираемся вернуться глубокими фрактальными семьями вместе. And we are going to incarnate into these new conscious vehicles that are interconnected with each other. И мы будем инкарнировать в эти новые сознательные средства. And we will not lose our individuality. Соединенные друг с другом, и мы не потеряем свою индивидуальность. We will experience the celebration of unity and diversity together. И мы получим опыт единства и разнообразия вместе. The whole universe is so beautifully constructed. Вы знаете, вся Вселенная так красиво устроена. The geometries of life are infinitely beautiful. Геометрия жизни невероятно прекрасна, бесконечно прекрасна. When life engineers a breakthrough, it doesn't have a disaster all the time. Когда жизнь ведет свою инженерию, она красива. Это не катастрофа каждый раз, это красота.
it engineers something more beautiful and more transcendent and more highly evolved. Каждый раз жизнь создает что-то новое, что-то расширяющее границы, что-то эволюционное. So this should be our view, according to me, like the view through the eyes of a child. И для меня это про то, как смотреть на вещи. И можно смотреть. Для меня это смотреть на вещи как ребенок. And some of you asked about parenting and families. И некоторые из вас спрашивали о родительстве и детях. And yes, the family is changing. И да, действительно, семья меняется. The tribe is no longer only of the blood. И племя — это уже давно не только про единую кровь. These fractal groupings or pods, they can consist of people from many different cultures. Эти фрактальные группы или объединения, они могут соединять в себе людей из разных культур. So the true family is an amazing crucible of transformation. И настоящая семья — это удивительный такой плавильный тигель для трансформации. Imagine the people that you spiritually resonate with the most in your life, the ones that you really, really love and you really resonate with them. Представьте сейчас людей, с которыми вы хорошо резонируете в жизни, тех, которых вы действительно очень сильно любите и с которыми больше всего резонируете. Those people will be your family. Именно эти люди будут вашей семьей. This is about conscious rebirth. И это о сознательном возрождении. So we need to explore a new definition of what family means. И да, нам нужно исследовать новое определение, что такое семья. And how does all this relate to now? И как это все соотносится с тем, что происходит сейчас. So I'm talking about the future. Я говорю о будущем. And then we have this virus. И еще у нас есть этот вирус. And what is the virus? Что такое вирус? It's a trigger. Это триггер. It's the trigger, like in the human design body graph. It's like the 39th gate, the 39th gene key. И этот триггер, это как в бодиграфе в Human Design, это 39-й It's very provocative. 39-й ворота очень провокативные. It creates mutation. It generates mutation. Которые создают мутацию, вызывают мутацию. It's like the starting gun of a race. You fire the starting gun of a race. Это как пушка на старте в гонках. And it fires the codon of freedom, the 55. И он, этот выстрел, запускает кодон свободы 55-й. So it's beginning this process of the old dismantling and the new being reborn. И он запускает этот процесс избавления от ментальных программ и перерождения. And when the old falls apart and declines, there's a lot of fear. И когда все старое рушится и разрушается, очень много страха. And many different viewpoints are thrown up from the collective. И очень много разных мнений, взглядов падает из коллективного сознания. And we have to keep our hearts open. И нам нужно оставлять наши сердца открытыми. The core of the gene keys is about core stability and keeping our heart open.
Ядро генных ключей, суть генных ключей о том, чтобы сохранять внутреннюю стабильность и сердце открытым. And then we don't become a victim of the propaganda that's on the outside. И в этом случае мы не становимся жертвами пропаганды, которая снаружи. And we don't become a victim of someone else's fear. И мы не становимся жертвами чужого страха. You know, one question I was asked is, can another person shut down my gifts? И вы знаете, один из вопросов, который я услышал, был о том, может ли другой человек закрыть мне мои дары. And of course, they can if you give them permission. И да, конечно, другой человек это может сделать, если вы разрешите ему это. Unconsciously, we often give people permission to shut down our own gifts. И бессознательно мы часто даем другим людям разрешение, позволение закрывать наши дары. But when we're doing this Venus work, this shadow work, the core of it is our ability to return non-love with love. Но когда мы делаем эту работу внутри, работу с Венерой, например, мы учимся возвращать не любовь любовью. And this is what we have to do now in the world. И это именно то, что нам нужно делать сейчас в мире. Not be swept up by the fear of the collective, Не быть захваченным страхом коллективным, not be drawn in by other people's shadow patterns, не вовлекаться в теневые паттерны других людей. and to take deep care of ourselves through anchoring in our core stability, Но заботиться о себе через большее укрепление в своей внутренней стабильности. and now is really the time to explore the deepest shadows in your gene keys, in your profile. Really explore the deepest shadows. И сейчас самое время для того, чтобы исследовать самые глубокие тени в вашем профиле. Действительно, займитесь этим и исследуйте самые глубокие тени. And you'll discover that each one of them is an illusion. И вы обнаружите, что каждая из этих теней — иллюзия. And you have to let them disintegrate one after another in the sequence. И вам нужно позволить им разойтись, исчезнуть одна за другой в каждой последовательности. And then what happens is in the core of who you are opens up this stream of light. И затем, что произойдет, в самой сути вашего существа проявится этот поток света. So the gene keys are the algorithms of awakening. И генные ключи — это алгоритмы просветления. Your gene keys of your sequences are exactly your algorithms of your awakening process. И ваши генные ключи в вашей последовательности являются именно вашим алгоритмом для просветления. They teach us how to keep our heart open, Они учат нас тому, как оставлять сердце открытым, how to transform all our fear into love, как трансформировать все наши страхи в любовь. and ultimately they can bring us absolute crystal clarity in the mind. И в то же время они могут дать нам абсолютную кристальную ясность ума. So many of the questions that I receive at the moment all across the world, not just from Russia, are about the conspiracies. И один из вопросов, который я получаю от людей со всего мира, не только из России, о заговорах. Whether it's about vaccines or 5G or the digital age or climate change or political control and manipulation. Don't know if you can remember. Эти вопросы могут быть о системе 5G, цифровизации, об изменении климата. Я даже все не упомню. The most important thing is that we don't get caught in the drama. И самая важная вещь — это не быть
пойманным в драму. In the declining of civilization as we know it, there is a big drama. Во время упадка цивилизации, как нам известно, происходит большая драма. And we can still be a victim of our identification in that drama. И мы все еще можем оставаться жертвами своей идентификации в этой драме. And that doesn't mean we shouldn't act. Но это не означает, что нам не нужно действовать. If you feel to act, then you should act with passion. Но если вы чувствуете, что вам нужно действовать со всей своей страстью. And if you feel to fight injustice, then fight injustice with passion. И если вы чувствуете, что вам нужно сражаться честно, то сражайтесь честно со страстью. But be careful not to be caught in the drama, in your own drama. Но будьте осторожны с тем, чтобы не быть пойманным в свою собственную драму. If you think you're the angel, then you make the other one the demon. Если вы думаете, что вы ангел, то тогда вы кого-то другого делаете демоном. And then you're caught in the game. И тогда вы играете в игру, пойманы в игру. So we have to have both views. И нам нужно иметь оба видения. It's a divine theater playing out one of its final acts. Это божественный театр, в котором разыгрывается один из финальных актов. And we have to find our core stability in that drama. И в этой драме нам нужно найти свою внутреннюю стабильность. And there's going to be a meltdown. И это будет, A big, great change. это будет, да, большое изменение, большое разрушение. What's coming is so different from what has been before. То, что приходит, очень сильно отличается от всего того, что было раньше. So our choice is, where do we focus? Do we focus on what is declining and dying? И выбор наш в том, на чем мы фокусируем свое внимание, на том ли, что разрушается и падение, Or do we focus on what is expanding and growing? или же мы фокусируемся на том, на что на расширении и росте. We now have the spiritual conditions for breakthrough are huge. И сейчас у нас есть духовные условия для огромнейшего прорыва. Humanity is now on an ascending arc. И сейчас человечество находится на восходящей дуге арки. So this is the time to build connections, to build community, to build through love. И сейчас время для того, чтобы строить связи, строить сообщество через любовь. Instead of building bunkers, we build community. И вместо того, чтобы строить бункеры, мы строим сообщество. And it's important to remain open to the masses as well, to everything, И to the group consciousness. также важно оставаться открытым для людей, для общественного сознания. It's important not to become elite and isolated. Очень важно не становиться элитным или изолированным. So we have to trust that everything will happen for a reason. Нам нужно доверять тому, что все, что происходит, происходит по причине. Times of mutation are crazy. Времена мутаций безумны. It's probably going to get a lot more crazy. И, возможно, этого безумия будет еще больше. Many people may lose their jobs, their livelihoods. Многие люди могут потерять работу, оставить место жительства. And so we have to act from creativity, not from panic. И нам нужно действовать из созидания, а не из паники. That's really my message, actually, to act from creativity, not from panic.
И в этом действительно состоит мое послание: действовать из креативности созидательной, не из паники. Because the thing that's coming is so beautiful that we cannot conceive it. Потому что то, что приходит, оно настолько прекрасно и красиво, что мы не можем воспринять это. Ra could not conceive it. Ра не мог воспринять это. He wasn't even close. Он даже не был близко. It's the journey of the dragonfly. Это путешествие стрекозы. The dragonfly has no relationship to what it was as a nymph in the pond underwater. Стрекоза не имеет никакого представления о том, кем она была, когда была куколкой в пруду. So I hope that I can put your doubts at rest. Я надеюсь, что я могу, что мне удалось немного успокоить ваши сомнения. And that you can feel your own certainty of what is coming. И вы можете ощутить свою собственную уверенность в том, что приходит сейчас. And that life and the universe is filled with compassion and purpose. И уверенность в том, что жизнь и Вселенная — это поле, имеющее сострадание. And that when we go inside to that one point deep in our belly, that is the truth that we always find. И все, что нам нужно, это возвращаться в эту точку один внутри своего живота, и там мы найдем всегда свои ответы. Find out for yourself. Life is filled with compassion and purpose. И проверьте это сами. Жизнь — это поле с сочувствием. So thank you very much for listening. I hope that wasn't too intense. Спасибо вам большое за то, что слушали. Я надеюсь, что это не было слишком сложно. I'm here for a little bit. I'm open to questions if you want to ask. And И сейчас я еще некоторое время побуду с вами. Я готов ответить на некоторые вопросы, если вы задавали их. На самом деле вопросов достаточно мало. Сегодня настолько наполнено послание Ричарда, что, видимо, вопросов уже не осталось. Я зачитаю пару, которые есть. Наташа, there are not so many questions. oh, good. It was rather intense, but I'll read some of them. There are some questions. Как понять, какие тени самые глубокие? How can I understand which shadows are the deepest? Begin at the beginning of your activation sequence. В начале вашей последовательности активации. And continue going deeper and deeper. And as you get to the core, you'll find that the shadows get deeper and deeper and deeper. But really, it's just all one shadow. В вашей последовательности активации вы обнаруживаете, что ваши тени становятся глубже, глубже и глубже, но как только вы доходите до вашего ядра, эти тени становятся еще более глубокими. На самом же деле все это является одной тенью. And that shadow is the fear of annihilation. И это тень Annihilation, like the fear of being destroyed, of not existing. И это страх несуществования. And yet, we are each eternal. И в то же время каждый из нас, все мы вечны. So when we transmute that core fear at the core of our being, that is what we remember, that we are eternal. И когда мы преобразуем этот ключевой страх, мы вспомним о том, что все мы являемся вечными. Большое спасибо.
Еще один вопрос. Существует ли четвертая последовательность? Thank you. Another question is there the fourth sequence? Does it exist? There is a sequence called, it's not a sequence, it's a matrix. It's called the star pearl. And yes, is that what you mean? Это не последовательность, это матрица, которая называется звездная жемчужина. Это то, что вы имели в виду? Да, скорее всего, об этом вопрос. Yes, I think the question is about it. Yeah, it's coming at the end of this year in English, and it is about creating harmony at every level in our life, but in the lives of people around us as well. Да, эта последовательность выйдет в конце этого года на английском, и она о том, чтобы создавать гармонию в нашей собственной жизни и вокруг нас тоже. So it's a powerful collective transmission. It's very practical. It shows us how to create harmony at all layers within our material, emotional, and mental life. И это очень мощная передача. Это сообщение рассказывает нам о том, как создавать гармонию на всех уровнях нашего существа, и в нашем материальном мире, и с нашим сообществом в том числе. And it brings a beautiful culmination to the Golden Path teachings. И это послание является красивой кульминацией для Золотого пути. At a mystical level, it prepares us materially, emotionally, and spiritually for the next stage of our evolution beyond the Golden Path. И на мистическом уровне это послание готовит нас на материальном, эмоциональном и духовном уровне к следующей стадии нашей эволюции. And beyond the Golden Path lies higher teachings, which only can come through silence and through deep meditative absorption. They're spontaneous. И Richard, sorry. Yeah, it's like beyond the Golden Path are another set of teachings, but they are not formal outside teachings. They come from inside us and they're activated through silence. И за последовательностью Золотого пути есть много различных вопросов, которые приходят не снаружи, но приходят к нам изнутри. So no more structured teachings after that point. После этой точки уже нет каких-то структурированных учений. У нас сейчас посыпалось достаточно много вопросов, и я хочу спросить Ричарда, сколько, может быть, он ограничит по времени, сколько еще он готов отвечать. Now we've got a lot of questions. People ask them, and I'd like to know how long would you like to answer them, or maybe you limit some time. It's up to how I can be here for, let's say, another 15 minutes. Is that okay? Я могу здесь быть еще 15 минут, нормально? Хорошо, тогда вопрос про крест спящего феникса. Уже несколько человек спросили и попросили дать какой-то комментарий, что произойдет с людьми, которые являются носителями этого креста, и, может быть, пару слов про эпоху спящего феникса. There are several questions about the sleeping phoenix cross, and maybe you comment something on this question. What happens after? Yeah, if you use the Gene Keys keynotes, then you begin to understand this cross. Если вы посмотрите на ключевые заметки генных ключей, то тогда вы сможете понять этот крест. So you have freedom and transparency.
И у вас есть свобода и прозрачность. So a new spiritual paradigm and a new kind of way of relating. И это новая духовная парадигма, и это новое качество отношений, связей. And then you have the 20 and the 34. И затем у вас есть 20 и 44. And I know Ra describes this as survival and busy, busy, busy. Я знаю, что Ра описывал это как выживание и занятость, занятость, занятость. And it's true at the shadow level, that is absolutely correct. И да, это правда, на уровне тени это абсолютно так. But from a place of core stability, this Но, is strength and presence но, с and точки, majesty. но с точки зрения внутренней стабильности это сила, присутствие и величественность. So we really have, we're moving into, this cross describes the beauty of the future human. И этот крест, он описывает красоту будущего человека, The majesty of presence. величественность присутствия. This is not busy, 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 panic, worry, running here and there. И это совсем не про занятость, занят, панику, беготню туда-сюда, какую-то суету. This is a deeply loving expression of a human being in movement or stillness. Это глубокое, любящее выражение человеческого существа в покое или в деле. This is the phoenix. We are the phoenix. Это феникс, и мы являемся этими фениксами. And I recently read a description of a man who had seen the future human being in И his in a vision. я недавно прочитала описание от человека, от того, кто видел это будущее. And he described many sitting Buddhas all around, and then in the middle, standing upright, a human, standing upright, beautiful, amongst all the sitting Buddhas. И он видел, этот человек, много сидящих Будд, и в середине был человек стоящий, и он был очень красивым. So the new human is not sitting down, is standing up on its own 2 feet, beautiful, splendid, in majestic presence. И новый человек, он не сидит, он стоит на 2 ногах, красивый, блестящий, величественный в своем присутствии. So our next phase of evolution is to be gods, is to be creators. Наша следующая стадия эволюции — это быть богами, быть создателями, творцами. These are the codes of the 34, the Olympians, the gods, and the 20, the deep presence of the divine, the divine breath, deeply contemplating itself. You know, the 20 is the contemplative now. So there's this beauty in this future human vehicle that's coming. И в этом состоит великолепие этих генных ключей. И человек будущего, он созерцает собственное дыхание божественное, и в этом красота. It's a little different from Ra's vision of a disabled, lying down, sedate, kind of sick being. И есть разные видения от Ра о больных и седативных, слишком спокойных каких-то I людях. don't see any majesty in his vision. Я совсем не вижу никакого величия в его видении. Спасибо
Вопрос, сколько продлится мутация, застанем ли мы финал этой истории? The question is about mutation and how long it lasts. Is it possible that we watch its end? Yes, I think the time from 1987 to 2027, this period is where the seed is dropped into the earth, if you like, and will start to grow after that time, after this period. Да, мне кажется, что период с 87 по 2027 год — это период, когда это семя было заброшено на землю, и это период, когда оно начинает взрастать. So I agree with Ra that the first fruits will fall from the tree after 2027. И я согласен здесь с тем, что первые фрукты упадут на землю после 27 года. And those children will be our future vehicles. So we will see it, we will experience it. И да, эти дети будут нашим будущим, они будут представлять наше будущее тело, наше будущее транспортное средство. We're coming back into those. И именно к этому мы потом вернемся, будем возвращаться. Where else would you go? Куда еще вы собрались? You don't want to miss the party. Вы же не хотите пропустить вечеринку? Когда Ричард в следующий раз приедет в Россию? When I come into Russia next time? Thank you for asking. I hope soon. I for sure will come. Спасибо, что спросили. Я надеюсь, скоро я точно приеду. I hope that one day I have a vision that one day we can. I have a vision that, and I've seen myself in this vision. У меня было видение, и я себя видел в этом видении, что однажды. And the vision is that there is a beautiful kind of retreat center somewhere deep in the wilderness of Russia. И в этом видении был какой-то красивый ретрит-центр где-то в дикой части России. And large group of us are experiencing this deep silence of the higher transmissions in the silence together over months. И там группа нас наблюдала глубокую тишину во время передачи сообщения, трансмиссии, и это длилось несколько месяцев. And I had this vision back in 1996. И это видение было 2026 года. And I kept it a secret in my heart until now, really. И я держала его в секрете в своем сердце до момента сейчас. So you guys need to get that place ready. И вы, пожалуйста, готовьтесь к этому. Я прошу прощения, в 1996 году было это видение. You know, if you build it, I will come. Если вы построите это, то я приеду. When you build it, I will come. Когда вы построите, то я And I'll приеду. come before then as well. До этого я тоже приеду. But it's a great vision, and I hope maybe we can share it together. Но это хорошее видение, и мне кажется, что мы можем разделить его. In Russia, the very first sprouts of religion, not religion, of spirituality appeared in your country. Самые первые всходы духовности появились в России.
the very first shamanic pathways, primordial pathways, came in Russia, in the deep steppes of Russia. Самые первые шаманские техники появились в России. So if you have Russian DNA, then you have this deep root into the roots of spirituality. И если у вас российская ДНК, то у вас есть глубочайшие корни духовности. And where it begins is where it also, that beginning is where it will flower from. И это начало, это именно то место, где потом появятся цветы. Like when you have roots that go that deep, the flower is incredible. И если у вас настолько глубокие корни, то в этом случае цветы просто великолепны. So your mission is to figure out how and where to create the place for this awakening. И ваша задача сейчас, это ваша миссия. And there may be many communities and satellites, but there's also certain powerful places that are waiting for this, almost like an ark, like an ark, waiting for this collective incarnation. И ваша задача сейчас это придумать, когда и где произойдет это просветление и создать такие места, может быть, это будут как арки, определенные комьюнити, сообщества, где будут созданы такие условия для просветления. So we have some work to do. Над чем поработать. Тут уже посыпались приглашения Ричарду на Байкал и даже в Украину. Я задам вопрос, который логично еще вытекает из этого. Вопросы и одновременно приглашения. Есть ли возможность у Ричарда проводить такие эфиры для России, пока он не приехал, может быть, периодически? Some people already invite you to Baikal and even to Ukraine, and they also ask whether you have an opportunity to make these live sessions for Russian people until you come here. What do you mean by live sessions like this? Like this, yes. Yeah, of course. I would absolutely love to make myself available. Да, конечно, я с радостью готов сделать это. Okay, I think it will be the last question. Okay. Ой, That's okay. забыла. Думаю, что это будет последний вопрос. Что делать, если не удается выйти из теней? Если пришло смирение, но хочется в дары, как можно себе помочь? What can I do if I can? That's the last question. And what should I do if I came to resignation and humbleness, but I'm still in my shadows and can't get out of them? I think it's very important to bring a consistent awareness on the cities. Мне кажется, очень важно перенести внимание такое плотное на ситхи. So we give 10% awareness to the shadow and 90% to the city. И мы 10% внимания уделяем тени, и тогда 90% ситхи. That feels like a healthy balance. И это, мне кажется, здоровым балансом. And you go on contemplating those cities. И вы продолжаете созерцать эти ситхи.
over and over and over and over until you have a breakthrough. Снова и снова и снова до тех пор, пока не произойдет прорыв. And you will have one. It may take some time, but you will have one. И он обязательно произойдет. Это может потребоваться какое-то время, но он произойдет. The fear patterns that lie in our DNA are ancient. Страхи, паттерны страха, которые лежат у нас в ДНК очень глубоки. A lot of the time, they're not personal, they're collective. И в большинстве случаев они не личные, они коллективные. These are the most stubborn ones. И эти страхи наиболее упорные, упертые. So if you have a really deep ancestral stubborn fear pattern, Если у вас очень древний, очень упорный паттерн, you must be a great soul. вы должно быть великая душа. You must have enormous light, reservoir of light inside you waiting to come out. У вас должен быть огромнейший запас света для готовой So good luck with contemplating. и удачи с созерцанием. Большое спасибо. Тут просто огромный поток благодарности идет. Просят передать Ричарду. Many thanks to you. Hang on. One each. Sorry. People, thank you, and Thank you very much. there's lots of gratitude towards you and appreciation and many thanks. Yeah, big thank you to everyone who's listening, and I send you all my love. Большое спасибо всем, кто слушает. Я посылаю вам свою любовь. Be well in this strange time. Do not panic. Keep coming into your heart. Берегите себя в эти странные времена и возвращайтесь всегда в сердце. That's all. Yeah. I guess we didn't have really time for a meditation at the end, but it feels like a good completion. Мне кажется, что у нас уже не осталось времени для медитации в конце, но мне кажется, что это хорошее окончание. Лена? Да. Я согласна. Спасибо большое, Ричард. Я думаю, что уже столько много передано через его послание, что я думаю, что и без медитации мы безумно счастливы. I agree, and thank you, Richard. I think that your transmission was that intense that we're already happy without meditation. Thank you. Yeah, thank you. And thank you, Ksenia, for wonderful translation. Thank you, Lena and Naya, for setting this up and organizing it. Спасибо Ксении за перевод. Спасибо Лене, Нае за организацию этого мероприятия. Мы всегда рады встрече с тобой, Ричард. We are always happy to see you, Richard. Me too. Я тоже. До новых встреч. See you soon. Bye.